വിഷയം മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷീ ഷുഡ് നോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല മലയാളം. വെരി പാഷനേറ്റ്. And I will tell about one person. This guy is Mr. Is that body? It's character of my body. Producer. Story came from this life only. This life story to the screen you can see, but that is his story. So now we will talk about ball passing game ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോൾ ഇല്ല, എൻ്റെ കുപ്പിയാണുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിലക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ വിലക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്. When you're acting, you are not doing like a real thing, right? So you are just acting. So there is no ball now, but I will pass my ball to someone, and someone has to throw to someone else unexpectedly. And if you don't act like you are catching it, you will be out from the game. Okay? So someone has to, like, I have to look at like this and throw it to. So Vinay has to catch it right away because you need timing, right? When you act timing, you have. So the game starts now. So I will pass the ball to Vinay. So you can throw some. Give one chance. That's the game, okay? I'm giving one chance. Okay. So you have to pay attention. The ball will be coming from whatever spaces. Hard over, take hard over, take it. Close that door. So from now on, you don't have a second chance. You have to pay attention. Vinay, what are you doing? So the game will start in few moments. Vinay, are you gonna go? Vinay out. Everybody has to switch off their cell phones. I don't have much time. തെരുവല്ലാണ് ഇവിടെ നോക്കി പറഞ്ഞു നല്ലതല്ല നീ കളയണ എന്റെ മാത്രം സമയമല്ല, എന്റെയും കൂടെ സമയമാണ്. എന്റെയും കൂടെ സാധാരണ ചെയ്യാം. നിർത്ത്. നീ അന്ന് തകർത്തു. നിർത്ത്. നീ കളയുന്ന എന്റെ മാത്രം സമയമല്ല, നിന്റെയും കൂടെയാണ്. അല്ല, നിന്റെ മാത്രം സമയമല്ല, എന്റെയും കൂടെയാണ്. നിന്റെ മാത്രമല്ല എന്റെയാണ്. പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിർത്ത്. നീ കളയണ നിന്റെ മാത്രം സമയമല്ല, എന്റെയും കൂടെയാണ്. അത് നീ ദേഷ്യം. നിർത്ത്. നീ കളയുന്ന എന്റെ മാത്രം സമയമല്ല, നിന്റെയും കൂടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഇനിയിപ്പോ സങ്കടം. നിർത്ത്. നീ കളയുന്ന നിന്റെ മാത്രം സമയമല്ല, എന്റെയും കൂടെ കൂടിയാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. കോമഡിയോ? ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം കോമഡി ആക്കി ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. അതൊരു റൊമാൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് റൊമാൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനില്ല. അതെ അതെ, ഇത് കോമഡി പോലെയാവും. നിർത്ത്. അത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡയലോഗ് പറയട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് പറയാം. അതേപോലെ പറയട്ടെ. ഞാനിത് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് കണ്ടതാണ്, മറ്റേ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്നുള്ള
നിർത്ത്. നീ കളയുന്ന എന്റെ മാത്രം സമയമല്ല, നിന്റെ കൂടെ സമയമാണ്. ഓക്കെ Sad, angry. I will start with it. Sad. Okay. Stop it right now. It's enough. You're not wasting your time. You're wasting my time too. He can bring a little more. Please stop it right now. You're not only wasting your time. You're wasting my time too. Okay? So please stop it. Angry? Next. Angry? Angry. Enough. That's enough. Okay? Stop it right now. You're not only wasting my time. You're wasting your time too. One more. 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 Stop it right now. Okay? It's enough. You're not only wasting my time. You're wasting your time too. Do you have another one? Funny? Funny? No, a different one. Funny? Yeah, funny. Like funny one. Funny when I do. Just laugh and say that. No one. Stop it. What are you talking? Okay? That's enough. You're not only you're wasting your time to and my time too. That's a nonsense. Ready? എന്താണ് പറഞ്ഞേ? തുടങ്ങാം. വാ. നിങ്ങളെത്തിയോ? വിഷമത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കോ? ഞാനിങ്ങനെ ആ നോക്കിയോ? രാജാവാണ്. എല്ലാവരും
ഇവിടെയുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാം ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവനെടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് അന്ന് സംഭവം. റെഡി. അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളിക്കാർ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കട്ടോ എല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നോക്കുക. റോളിംഗ്. ആക്ഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞോ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ. It's just because of the issue with the order. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന കേട്ടാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന മുഖം നമ്മളോട് കള്ളം പറയുന്നതായിരിക്കും. കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വേദന, അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഒന്നുകൂടെ. എന്താ ചേട്ടാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. പറഞ്ഞൂടെ എന്താ ചേട്ടാ പറയുന്നത്? ഞാനിത് എന്താ ചേട്ടാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല. എന്താ ചേട്ടാ പറയുന്നത്? മനസ്സിലായില്ല. എന്താ ചേട്ടാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല. എന്താ ചേട്ടാ പറയുന്നത്? മനസ്സിലായില്ല. അയ്യാ എന്നോട് എന്തോ അന്നേരം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? എന്താ ചേട്ടാ പറയുന്നത്? മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നുമില്ല, ഞാനിത് അവിടെ വായിച്ചു. നിങ്ങൾ കഴിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ജസ്റ്റ് ഡൗട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമായിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യല്ലേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പാർട്ടിയൊക്കെ. ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് എണീറ്റ് എന്തെങ്കിലും മോണോട്ടോണസ് ആകാതെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെടുത്ത് ബാക്കി വൈൻ തീർന്നിടത്ത് കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. You can give something to him. Yeah, but just okay. ഒന്നുമില്ല, ഞാനിത് I'm giving Something to him. Okay, ready? റെഡി. അടുത്തത് അടുത്താണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചെറുക്കുകയാണ്. ആ തല പൊക്കിയിട്ട് അല്ല റോളിംഗ്. പറഞ്ഞോ അത്. വേണ്ട വേണ്ട.
പറഞ്ഞോ. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചതിക്കുകയാണ്. ഇതെൻ്റെ ഊഹാപോഹമോ സംശയമോ അല്ല. ഇത് അതില്ലേ എന്താണ് ഇത്? അത് നമുക്ക് റോളിംഗ്. ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചതിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഊഹാപോഹമോ സംശയമോ ഒന്നുമല്ല. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഇത്ര സൗണ്ട് കയറണ്ട. അല്ല, അത് സ്പീഡ് വേണ്ട. ഇത് മറ്റേ ആദ്യം എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചതിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ടോണില്ലേ, ആ ടോണിന് ആ ടോണിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചതിക്കുകയാണ്. അതെ, അവൾക്ക് മറ്റൊരാളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ചെയ്തൊരു കാര്യമില്ല. ഇതിനാണോ അച്ഛാ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത്? ഞാൻ റിയാക്ഷനാ പറഞ്ഞത്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ്സിനെ നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും എല്ലാം നോക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ലുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതെ, അവൾക്ക് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. നീ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ചതിക്കുകയാണ്. അതെ, അവൾക്ക് മറ്റൊരാളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഊഹാപോഹമോ സംശയമോ അല്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ അച്ഛാ ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുഴുവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഊഹാപോഹമോ സംശയമോ അല്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ അച്ഛാ ഈ പറയുന്നത്? ഇതിനാണോ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്? ജോൺ അടിക്ക്. അവിടെ വീഴപ്പോഴില്ല. ഇവനെ അടിക്കുന്നില്ല. ഇവന് പറയണേ. അവൾക്ക് മറ്റൊരാളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഊഹാപോഹമോ സംശയമല്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ അച്ഛാ ഈ പറയുന്നത്? ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ഇരിക്കണം അവിടെ അല്ലേ? ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ഊഹാപോഹമോ സംശയമല്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. അതെന്ത് വർത്താനം അച്ഛാ പറയുന്നത്? ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. Very good. So, you feel good. You are out of here. റോളിംഗ്. കത്തികൾ കുത്തി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കുടിക്കേ താഴേക്ക്. അപ്പോൾ ഫ്ലാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് താഴേക്ക് വെച്ചു ഗ്ലാസ്. കുപ്പിയെടുത്ത് ആ കുപ്പിയെടുത്തു. ആ എല്ലാവരും നോക്ക്. എല്ലാവരും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഐസ് you look, follow him. No, don't scared and just follow. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ആക്ഷൻസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്താൽ ഞാനത് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് ചെയ്തത് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ 3 പേര് ഒരാളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മറക്കണോ? ഓർക്കണോ? ഡയലോഗ് ആരും പറഞ്ഞു വിഷ്ണു
ഈ 3 പേരിൽ ഒരാൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചതിച്ചു. ഞങ്ങളല്ല ചെയ്തു. നീയാണ് ഇതാണ് സംഭവം. പതുക്കെ അങ്ങനെ ആലോചന കയറി പോകാതെ പുള്ളി പോവാ ഞാൻ ഇപ്പം ആ ഇതായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ക്യാമറ റോളിംഗ്. പൊട്ടിക്ക് എടുത്തിട്ട് അല്ല അടുത്ത അവിടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. അതെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി. Nothing like that. നോക്കിയോ തിരിച്ചോ നീ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ നീ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒന്നുമില്ലെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ ഇവന്റെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ പൈസ അടിച്ചിട്ട് ആണെന്ന് പറയാം. നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിതമാണ് ജീവിതം. ജോലിക്ക് പോകുന്ന ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതി. എന്നാ വർത്തമാണ് അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെയാണോ? ബാക്കിയുള്ളൂ. എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ലേ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നിന്റെ കൂടെ സാരി ഡിസൈൻ വന്നതല്ലേ? എനിക്ക് അറിയപ്പെട്ടില്ല വായിക്കാൻ. അതാ നിന്റെ സാധനത്തിലും ഒപ്പടാകാൻ പോകുന്നത്. റോളിംഗ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു എല്ലാവരും ഫീസായി കേട്ടോ. റോളിംഗ്.
നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിതമാണ് ജീവിതം. ജോലിക്കും പോകണ്ട, വെറുതെ മേടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. അത് എന്നെ വർത്താനാണ് പേരെ പറയുന്നത്. പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ഞാൻ മേടിക്കുന്നു. അതായത് കണ്ട ശാരീരികമായുള്ള അമ്മമാർക്ക് എന്നെ അരുൺ എണീറ്റ് അറിയിക്കുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്ന് എണീറ്റ് കാരണം ആളുകളുടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതായി ഞാൻ മേടിക്കുന്നു. കണ്ണന്മാരോട് ശാരീരിക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞുതരും. തുടങ്ങുക യുവതിയിൽ ആകൃഷ്ടനായ രാജാവ് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. യുവതിയിൽ ആകൃഷ്ടനായ രാജാവ് I am Sajay Sebastian, director of the movie. Actually, this is different experience because we work with the Canadian crew and mix with Indian crew. It's a lot of experience. You know, we can study from lot of different multicultural situation. ഹലോ ഗായ്സ്, നമസ്കാരം. നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ഒരു കാർ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് സീന് മലയാള ഷോർട്ട് ഫിലിം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് നമ്മളിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, വൺ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് സജയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം. ഈ സീനിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഹായ്, ഞാൻ സജയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു ദിവസമാണ്. അതായത് മലയാള ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ സീന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ആ വണ്ടിയും അതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യന്മാരുമാണ്, ഇവിടെയുള്ള കനേഡിയൻ ക്രൂ ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാണാം, വണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും. സാച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടിയുടെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഗായ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. വൈഡാക്കാം, പിന്നെ എഞ്ചിനില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആക്ഷൻ സീൻ. Your mask is a Larry? Yeah, is a guy. Larry is the guy who makes it happen today. How long you been working on these kind of things, Larry, for the past? Oh, the first radio control was a truck T-bone accident, and that was 2014, I think. 2014? 14 or 15. Okay. Yeah. How many have you done so far? This is the third. This is the third? Okay. Are you excited for today?
Very. Very. And a little nervous because it's only my third. Yeah. I have seen your videos and it looked really perfect. Thanks. Yeah, thank you, Ravi. Art director, Mr. Thomas. മൈക്രോ ആർട്ടിലൂടെ പെൻസിലിൻ്റെ മുകളിൽ കരവിരുത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് തോമസ്. തോമസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. തോമസ്, എന്താണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി? ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മളൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് സീൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സാങ്കേതിക മിക്കോടുകൂടി നമ്മൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ വി ആർ ഓൾ എക്സൈറ്റഡ്. എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഐ തിങ്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ അടിപൊളിയാക്കും. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ സായി ചേട്ടാ, നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എവിടുന്നാണ്? പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതാണോ? ഇല്ല, നമ്മളിത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു, പിന്നെ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ലാരി കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസമായിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ റെഡിയാണ് എല്ലാത്തിനും, ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഓൾ സെറ്റപ്പ് റെഡിയാണ്. ഈ വണ്ടി ഇനി എന്തിനെങ്കിലും കൊള്ളുമോ? ഈ വണ്ടി ഒന്നിനും കൊള്ളിയല്ല, ഇനി വെറുതെ സ്കാപ്പായിട്ട് തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വിഷ്ണു രാജനെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. നല്ല പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് വിഷ്ണു. ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു സാജല. ഹലോ ബേബി. വാവ്. Wow. Hey. Wow. Beautiful. Wow, I love it. We are filming. We're gonna flip this car up. Yeah, we got the drone operator now. ഹലോ മിസ്റ്റർ സുധീഷ് കഴിയ, താങ്കൾ അഭിനയിക്കുന്ന പുതിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടാണല്ലോ. എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇന്നൊരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് സീനാണ്. അതൊരു ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 6 ക്യാമറ മറ്റും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ബിലീവ്. സോ ദ റിയൽ സ്റ്റണ്ട്, റൈറ്റ്? യുവർ കാർ ഈസ് സ്ലിപ്പിംഗ്. സോ വി ഗോണ വാച്ച് ദാറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒയ്യോ, വി ക്യാൻ സീ അവർ ഹീറോയിൻ ഹിയർ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? യു ഓക്കേ? I'm okay, but it's too much. Right? It's too much. Oh yeah, that is. You look pretty good. You look pretty good. But they put it too much. No, you need it. Yeah. No, but like I'm gonna be awake and cry, right? If it is this much is going on, you don't think so I'll be like faint or something because of the sock and also, right? Mm-hmm. I don't know. Yeah. It's too much. Don't worry. Only you needed that top one, right? Yeah, the top one, or maybe one. Okay, here. Yeah. Fine. Because here is that subway. Yeah, just do like this. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചേട്ടാ? നമുക്ക് ചെറിയ 1-2 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ റേഡിയോ വാക്കി ടോക്കി രണ്ടും ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നല്ല സ്പീഡ്, ആ ഫ്രീക്വൻസിയായിട്ട് ഇത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഐ തിങ്ക് ഉടനെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവനെ കാണിക്കല്ലേ പോയല്ലേ. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കാണാൻ നിൽക്കുവാണ്. വണ്ടി കറങ്ങി തിരിയാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കുഴി വന്ന് വീഴുന്നതേ ഉള്ളൂ. താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് നേരിട്ടതാണോ അതോ ഇത് മേക്കപ്പാണോ? ഇതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് മാൻമാരുടെ വിജയം. ഇതിലായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം. ഇവിടെ എല്ലാവരും നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് ക്യാമറ കണ്ണുകളുമായി ഇപ്പോൾ 15ഓളം പേര് ഇവിടെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡിലാണ് നമ്മൾ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ്.
എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അവരുടെ വണ്ടിയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, വണ്ടിയെ പോയി. So when you pull this off, you know how to pull this off? You know how to pull this off? There's a camera on top.
let's take a look at what he got. Can you enjoy that? Time to follow. On this tire. So if you're a foot this way, you're out of focus. If you're a foot this way, you're out of focus. So I'm going back and coming straight. Right? Whatever you did last, that subject. Okay, I'll sure. try on this one. Okay. Yeah, I'm ready. I'm Ken Nemechek, and my role on this is director of photography. It's definitely challenging in some ways. Indian filmmaking has one perspective of how they value time,
and Western filmmaking has a very different value of time. I've noticed that when we make a decision in the West, we say, okay, you make a decision, and away we go. That's your decision, you're in charge of that area, and away we go. You might go through the director, and that's it. And with Indian filmmaking, it seems that everybody needs to discuss. And so we discuss and discuss. And it's not wrong, it's not right, it's just very different. And so I think that Western crews frustrate the Indian crews, and the Indian crews frustrate the Canadian crews, the Western crews, just because of a different perception of how to value time. So it's been very interesting. Put in what people Okay, that's good. I think there's always room for the exchange of knowledge, and there's always the opportunity to learn from other people, and that is the best thing. My wife tells me the most attractive thing about me, other than my red hair, of course, is that I'm always wanting to learn, and I always want to learn. So there are definitely challenges between the two cultural styles. And yeah, it's not that one's right and one's wrong. It has nothing to do with that. It's just that there's different expectations. So if I say, as a director of photography, to the director, okay, how do we want to block this scene? A Western crew would say, okay, well, this guy enters and he goes to here. This person goes to here. Another person stands up. They move over here, and then they start fighting. That's blocking. In an Indian perspective, they need to go through the emotion of what gets them to here, and then the emotion of what gets to here. Now, I think I'm right, but again, I don't speak Malayalam, so we come back to the first point. I really need to learn Malayalam. So it's just different. It's interesting, and yeah, it's just very different. So I think that for somebody as an Indian filmmaker here, to do things in a Western culture, as a Western producer, they need to adopt the Western way of thinking about time, right? If just the same as if we, as a Western film company, went to India, we would expect to work with the norms of how you guys work or how they work. And so it's just very different. I don't know if I'm answering your question well, but you know, it's the way it is. Put it down. A little bit back. Mark it. Ian. You have to say it really loud. Scene 2, shot 15, take 3. Obviously, I'll be following the video. Yep. But you'll see what happens. Yep. Weird coming for a down dead here end. and smoke weed or something. Right, if I go this way, it comes in. If I go this way, it comes in the other side. That's kind of even for both of them. The value that we put on my immortal body, my mortal body. So you're going until you hit my hand. Let's try this. So
Stopped a little too far forward. Okay. Action. It's been really fun. There's been a lot of new things I've seen that I haven't seen in the industry before. Just seeing like how different cultures work in film, and then also sharing that knowledge, the knowledge that we have, and our experience here in the film scene in Edmonton, and then also applying some of their knowledge to our skill sets as well. I think everyone should get the opportunity to work with different international productions or different cultures within film, just to get that perspective and just realize that we can all just work together and use each other's strengths to make the best film possible. I'm yet to get out of that trauma. I'm yet to get out. Okay, so what is... Yeah, that's what we did. Last shot was that. Which one? Shot? Got it. Yeah. Okay, so you want sticks or steady cam? We can do. Which one is the best? So when you get out of the car. Oh yeah.
Right? Lockdown, right? Again, I was at gym that time too, trying to reduce and suddenly lockdown happened. Hello, I'm Tiffany Sparrow and I am the music director for Redwine. And I'm going to tell you a little bit about myself. So I am obviously a musician, I'm a singer-songwriter and a composer. But my musical journey, my musical tastes are much more than that. And I'm actually a yoga teacher as well as a student of yoga. And so I've spent quite a bit of time in and out of India over the past 10, 15 years. I've got a couple of teachers there. And so I've been exposed to both the Hindustani and Carnatic styles of music, the raga systems and Bollywood, and actually have a very strong mantra practice. And I am a kirtan artist as well. So I offer kirtan or devotional call and response, singing and chanting here around Edmonton and across actually Western Canada quite frequently. My experience of working for Redwine was really cool. I've really enjoyed it. And if there was one word that I could use to define it, it would be experimental, and just having a lot of space to try things out. I think that was made really clear from the beginning that this was going to be a fusion project, an experimental project, and so we definitely tried some different things. We tried out some different acoustic sounds and recording different instruments and from East India, as well as indigenous sounds here, as well as contemporary sounds, and just having the opportunity to just flex out, spread the wings a little bit, and try out some ideas and get some really positive and useful feedback on that has been my experience. It's really nice to be able to try things out and experiment. Redwine is a multicultural film, and we definitely did we did bring in some different sounds, as I've been mentioning all along, just some of what I know in terms of ragas, some of what I know and can play some of the instruments. We have brought in some traditional I guess, we'd call it traditional instruments. We do have some tabla, we do have some sitar sounds, we do have some harmonium and a shruti box in there. I'm trying to think if there are any else. Some flute as well as blending that with indigenous sounds. We have some indigenous chanting, we have some drumming, we also have an indigenous flute as well. So amalgamating those sounds with more contemporary electronic sounds and sound effects has been definitely what this project has been about. And again, finding, and what did I like? One thing did I like about this movie the most? One thing, well, I don't know if it's just one thing, to be honest with you, but if a few things stand out to me. So I love the animation, to be honest with you. I really love, the scene it's in the opening, just after the introduction, where the title track gets played, and just the animation there, and then the story of Rajakumar. And I think that those kind of additions to movies really, for me, add a certain spice into the curry, if you will, a very special flavor that I've really appreciated in this project. And I really like the overarching theme, one of taking back one's dignity and rising despite adversity, and especially the flavor of female empowerment, of course, of women being in the driver's seat. And I think for me, it's not always about women obviously being in the driver's seat. It is about equity as much as we can. It's nice to see those messages in this kind of film, and just being reminded of swinging the balance back into the center. So it's been a pleasure to work on this project. I look forward to more, hopefully, and it's been wonderful chatting with you. I'm Tiffany Sparrow, signing off.
guess, yeah. So any immigrant goes through a lot of hard work and to reach a level where, like, they're more like, independent. Even having a livable income, right? So it takes a lot of time, a lot of hard work. So this fictional character, the story is a fictional story developed by Vishnu. So when we thought about it, it was just like we thought we will say a plain fictional story. But then we also thought, what, this is actually anyone's story, right? Like I think the inspiration, there was some few Hollywood movies inspiration was there, this fictional story. But then when we telling it in a different language, right? This is not a language that's spoken in Canada. Malayalam, it's the fastest growing community. Malayalam community in Canada is the fastest growing community. So we need to tell Canadians this. There is another language, Indian language. Don't think there's only butter chickens and tikkas and the East Indian culture is huge. They speak a lot of languages, so we can want to convey that also. That's why we make sure we make this movie in Malayalam, right? We want Canadians to know there's language called Malayalam. This movie is going to come with subtitles. Plans are all working. Maybe we want to even dub it in French so that we can reach the Quebecers. So that's also there. And then that's when we also at the beginning we also have a nice message. We are doing a short animation part of the title credits. We are just telling how an immigrant's life is evolved, right? Like what all struggles they go through. And that animation kind of nicely ties into the movie, how that lead character from nothing, he's now reached this level. Looking at the backdrop of the house, that's what he bought, right? So to reach that level, what all thing he went through. I think the biggest takeaway I would say is, I think there's two things to learn. The main thing is actually what I noticed is the thing we try to tie in this subject when I talked about the subtle message we want to say is about racism and systemic bias, right? This whole set, right? It's a very interesting set where we brought in the cross-cultural integration happen in the set, right? Where you're bringing more experienced local crew with new immigrant, emerging creators from South Asian community. It's a nice marriage is happening here, but at the same time, it's like a typical Indian marriage going on because it's all chaos, where a lot of things going on, right? Because different cultures working together. This is a typical situation in any workplace in Canada, right? Because you are working much more cross-cultural. Right now, it's just South Asian and the local community, Western community here, and so this can be any story, even in a workplace where you have people from diverse background, not only South Asian. You have people from Africa, you have people from South America, like a different way of thinking actually. So I would say the biggest takeaway is how we are able to bring two different cultures together and two different way of thinking together as well. I think the second one is actually helping artists, right? Like new creators. Like Vishnu is one of the most talented upcoming script writer. So how we can get that script into actually a short film, right? We were able to achieve that. I think this is a starting point. What TMC is going to do in future is get more scripts going, and it's all going to have some kind of immigrant story. It will have an immigrant story. It's not like every movie we're going to make any messages. We will also start going into real fiction, right? But this one being our first real foray into films, we want to give some message. So, Gary, I want you
No? Well, so I will pay you this? Yes. Yes? Okay. So, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാശ് Action! oh, well, yes, that's why. Yes. If we start on. ഒത്തി കയറിയിരുന്നോ ആ അയ്യോ ഇനി അയ്യോ ആ നേരത്തേക്ക് മാറ്റിയല്ലേ ആ ഒരു ഷോട്ട് വേണ്ടി നീ ഒന്ന് മുന്നോട്ടായണം നീ ഒന്ന് എണീറ്റോ പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് ഇരുത്താൽ മതി അല്ല അവിടെ അവൾക്കത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നീ അത് കണ്ടിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് Scene 5. Scene 5. So I'm still on her. Yeah, and go and follow her. Action! Action! You had Jerry Clark. I'm the sound mixer for these pickup days. Interesting because I do not understand the language. Of course, I depend on other people to make sure that the lines are delivered properly. I've never seen the script, so it wouldn't do me any good anyway because I can't read it either. So, but it's interesting. I mean, the culture is different. Everybody, things work differently in the Indian culture, and that's quite acceptable. It's what it is, we all work together trying to make a product. I would say what I've learned the most on this shoot is simply that yes, everybody does work slightly different, and we all have to respect each other, and it's very important. I mean, the timelines get stretched, and sometimes the nerves get stretched, but you have to work through it. Action! നിന്നെയൊക്കെ സ്വന്തം അനിയന്മാരെ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നത് നീ ഒന്ന് എന്നെ പോലെ ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെ പോവാം സോറി സാർ ഗോ Yeah, I can remember. Thank you. I was never going to get that one. I don't have to write that one down. just behind the scenes. എനിക്കിപ്പോ പാട്ട് തലയിൽ ഫുൾ She's taking a ham in between. ഞാൻ പറയായിരുന്നു പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ഈ Don't take his full take. Scene 6.
Shot 2, take 4. Action! Good. Good job, guys. We're rolling. Please stay quiet. Got it. You can look. അതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുള്ളിക്ക് പണ്ടത്തേക്കാളും റിയാക്ഷൻസ് പിന്നെ ബിജോ വെറുതെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ബിജോ വെറുതെ കള്ളു കുടിച്ചേച്ച് അപ്പൊ ടേബിൾ ആഞ്ഞടിച്ച് കയറ്റുകൊണ്ട് മാത്യൂസ് വെറുതെ കള്ളു കുടിച്ചേച്ച് എന്താ അടിച്ചതിൽ So, on action, you want to start going and slowly push it to the I mean, this will be a scratch button. 2.5. My name is Jitin. I'm working as an assistant director on this movie. Great experience. It's been this is second shoot actually, and got a lot of experience working with multicultural crew. We get new experiences and things. It's totally different from what we were doing back home. We can learn new things every day. It's like I said, multicultural crew has been worked on this, so that's what we are trying to show. We are trying to mix the culture from back home India and the culture here in Canada. The indigenous people have been done a great role by doing the music and everything, so it's a great movie. A great effort have been done behind this, so yeah. നാളെ സൂര്യോദയം മുതലെങ്കിലും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നു. രണ്ട് പക്കടിച്ചാലും പറഞ്ഞ സ്വന്തം ഭാര്യ കുറ്റം പറയാൻ അതെ അവർക്ക് മറ്റൊരാളെ ബന്ധമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഊഹാപോഹമോ സംശയമോ എന്റെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. എന്ത് വൃത്തികളായി പറയാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വൃത്തികൾ പറയുന്നു. നിനക്കൊക്കെ കാണിക്കാം അല്ല. നിനക്കൊക്കെ കാണിക്കാം അല്ലടാ. അപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ കാണിക്കാം അല്ലടാ. അപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ കാണിക്കാം അല്ലടാ. ആദ്യം അതിങ്ങനെ മാറ്റട്ടെ.
It's my first time experience like this. I have previously shot a short film here in Edmonton that I did with all Indian crew, and this is the first time I'm doing a multicultural project. And Madan Selvaraj was the one who made it happen. Thanks to Madan, and it's a wonderful experience getting to know different kind of people and involving their all vision. Their vision through their cultures, so it's incorporating all cultures, many cultures as possible. So yeah, it's such a pleasant experience. A proper pre-production or having a proper plan on doing what we think, and then a proper organization of what department, which one is doing. So everyone is assigned what their jobs and all. So before we used to do everything, one person will take care of 5-6 things and like that. So it's a pretty organized and it's going very well. The core idea of this movie is like every day of our life we get different ideas from different people. It's our choice whether to grow that idea and plant it into a big tree, or take what necessary to you and throw away the rest. So that's the basic idea of this film, and it's all about, I set it up in a dinner table, so it's about more like a house party goes wrong. Ready? Okay, back. Okay, so soft sticks right in front of him. Jerry, when you're ready. Not actually here, he's just swing the knife. Okay, there is a cue dialogue. അവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. Yeah. Okay? അല്ലേ? Yeah. Bijo. Arun. Binoy. Cue dialogue. Bijo, നമുക്ക് ഇവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. നീ വിളിച്ചില്ല. അല്ല, നീ അവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ ലുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി. ആ, ഇവിടെ നോക്കി. നിൽക്കില്ല, ഇതിന്റെ ലുക്ക് നോക്കാം. ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. ആ, തല ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട്. അങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ട്. Roll sound, please. ഇവിടെ സൗണ്ട്. ഇവിടെയാണ്. Mark it. ആ, കാരണം അവിടെ ഉള്ളത്. Mark it. Scene 6, shot 16, take 1. Sound stage. Ready? Frame. Action. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചോര വാങ്ങും. Ready? Hi, so my name is Rosemary and I'm coming from Fort McMurray, and I'm actively participating in a movie, the short film Redwine, and my actor role is Merlin, and it's actually this first experience and first kind of attempt. And yeah, I'm happy to work with a good team. Hopefully, I'm thinking that it will be coming a good output. It's actually back into different cultures, mixed type of cultures, like so many people out there, and we can have some kind of new friendships developed here. And yeah, what my suggestion for this is, if you love your wife much, or if you like your wife more, you should definitely watch this. And if you're a husband who are trying to, give more importance to wife in your life, you should watch this, because I can't tell the whole story, but it's actually a movie or the theme that brings that. You should not listen to the every other words or every other words that will ruin your life. Just be happy to your life and just go
good with your husband and wife relationship. No other matters should destroy that. I need to move that stuff. You're clear there, I think. Is he good there? Double ഇടുക. രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കണം. ഇത് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കണം. Ready, count. Action! No, I can see. Action! നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? അപ്പൊ നീ ഇവരും കൂടെ മറലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നോക്കെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. Shot 33, take 1. Action! ബിജു, അപ്പൊ നീ എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാ ബിജോ നീ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരിക്കണം എപ്പോഴും കുടിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം നിന്നെയൊക്കെ സ്വന്തം അനിയന്മാരെ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നത് നീ ഒന്ന് എന്നെ പറയും നാട്ടിൽ കിടന്നത് അങ്ങനെ പോവാം
നിന്നെയൊക്കെ സ്വന്തം അനിയന്മാരെ പോലെ കൊണ്ടു നടന്നത് നീ ഒന്ന് ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് എന്നെ പോലെ ഇവിടെ ഒരു കുടിക്കാൻ പിന്നെ ഓരോ നിമിഷവും ചർച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന് എന്തിനാണ് നിനക്ക് Cut it. So that's a little early. You go a little early. I can do this sound because the tuning going to. Yeah. And I want to go on. Just breathing it. Okay. Take him on the white. I'm going to the medium dialogue. Medium for his dialogue. Yeah. You want to do that slider again? You can. Okay, can I get the slider on the long rails? Oh, like that? How do you spell You have to hold it like this. I'm only going to keep this cut in. I'm not going to keep the good one. Scene 8, shot 7, take 2. Okay. Playback. Playback. Like that. Okay, Chetan. இந்த மாதிரி வேடா 14-15 hours வேலை வாங்குறீங்க சாப்பாடுக்குள்ள ஸ்டெப் குவாலிட்டி பண்ணி ஃபுட்டு விட்டுறணும் ஃபுட்டு பத்தாது இதெல்லாம் ஃபுட்டு பண்ணல பாப்புலர் ஆயிடுச்சு அப்படியா அப்படியே பார்த்தோன்னா ஹீரோ நெக்ஸ்ட் How do you want? I want it exactly the way it is. You haven't adjusted this angle. No, I don't. Okay. Yeah. Yeah, audience. Tom, Matthew, everybody frame up. He's there. He's there. Okay. So, and does he call to Rose, or does he? No, Rose coming. Rose comes. So as she comes, Yeah. we go up, Yes. and then as she comes down the stairs, very, very slowly. That's the other side. അതന്നെ Yeah. കൊച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു
And then as I come back, scene 9, shot 1, take 1. You good, Sergeant? Yeah. So we will start from here, right? No, that's your hand mark. So you can step back. Okay. Roll sound. Scene 9, shot 1, take 2.